Pünktliche Ankunft in Malta und Informationen zum Wetter und zur Ankunftszeit gibt es dann, sobald wir uns Malta nähern. Einstweilen machen Sie es bitte so gemütlich wie es geht im vollen Flieger und genießen die Zeit bei uns an Bord. Ladies and gentlemen, dear kids, good evening from the flight deck. My name is Stefan Emrich. I'm the captain of this flight and on behalf of my entire team at Lufthansa German Airlines, a warm welcome on board our Airbus A321 on this evening service to Malta. Our guests are here, loading is finished as well, so as soon as traffic permits we can start up the engines, taxi out towards our runway, and then we fly on an almost straight track, depending on the weather overhead the Alps, towards Malta. We expect an on-time arrival today, and for the time being, please make yourself comfortable and enjoy the time on board. Probably about maybe a couple of they're online. Exactly. All the digital games online. The spots and numbers Starline von Malta heute etwa 2 Stunden und 10 Minuten. Schnallen Sie sich jetzt bitte an und ziehen Sie Ihren Sitzgurt fest. Handgepäck muss jetzt sicher verstaut sein, ohne Eingang oder Notausgang zu blockieren. Verstauen Sie Laptops abgeschaltet im Handgepäck. Leichtere Geräte wie Handys oder Tablets dürfen Sie gerne im Flugmodus verwenden. Powerbanks und E-Zigaretten dürfen zu keiner Zeit in den Gepäckfächern verstaut sein, sondern nur in der Sitztasche aufbewahrt werden. Nutzung und Aufladen ist an Bord zu keiner Zeit erlaubt. Er wünscht Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Good afternoon everyone. Flight time on our Lufthansa Starline's non-smoking flight to Malta today, 2 hours and 10 minutes. Please fasten your seatbelt now and pull it tight. Kindly make sure that your hand luggage is not safely and does not block the Aero emergency exit. Please switch off your laptop and place it in your hand luggage. Mobile phones or tablets may be used in flight mode. Power banks and e-cigarettes may never be stored in the overhead compartments. They may only be kept in the seat pocket. Using or charging them is strictly prohibited on board. Machine plastic stapler. They're running voltages along their cable that were never foreseen when it was made. The same is true of the substations, etc. And it's just general grid overload. So power outages are extremely high. And you'll see large generator trucks in certain places. But isn't it just a little bit of a terrible coincidence that it always happens in the middle of the summer? No, because everyone has their AC on in the middle of summer. And all the companies have the ACs on max. Every flat has multiple ACs. Mine is like 4 there's one every bloody minute. So these all run full blast in there and all night, pretty late. And that is what creates the range. And that's why it happens primarily in summer. ACs aren't really used that commonly to such a large extent of the back. Summer you cannot live without the AC. Oh my god, I know. I've been here many summers and it's sort of like, you know, right now all the basically every day, like late 30s. Yes. You live in one of the
Yes, well, So, and what I see, I mean, like crazy. Oh, right, yes. I thought it was important to see. Wir möchten Sie nun mit den Sicherheitsvorkehrungen dieses Flugzeugs vertraut machen. We would now like to acquaint you with the safety procedures on board. Wir zeigen Ihnen jetzt, wie Sie Ihren Sitzgurt schließen und öffnen können. We have the medical ones to get transmission. Your seatbelt is fastened and unfastened like this. Sollte der Druck in der Kabine sinken, fallen automatisch Sauerstoffmasken aus der Kabinendecke. Ziehen Sie eine der Masken ganz zu sich herunter, um den Sauerstofffluss zu starten. Drücken Sie die Sauerstoffmaske dann auf Mund und Nase und streifen Sie das elastische Band über Ihren Kopf. Helfen Sie danach Kindern und Personen, die Hilfe benötigen. If there is a loss in cabin pressure, oxygen mask will automatically drop from the hull above you. Pull the mask down fully to start the flow of oxygen. Cover your mouth and nose with the oxygen mask and secure it by pulling the elastic strap over your head. Then help any children and people who require assistance. Unter jedem Sitz ist eine Schwimmweste. Auf Anweisung der Crew ziehen Sie die Weste über den Kopf. Führen Sie den vorne angebrachten Gurt einmal um Ihre Hüfte und schließen Sie ihn. Ziehen Sie ihn dann fest. Unmittelbar bevor Sie das Flugzeug verlassen, ziehen Sie an dem roten Griff, um die Weste aufzublasen. Falls erforderlich, benutzen Sie den roten Mundschlauch. Die Signallampe leuchtet bei Kontakt mit Wasser automatisch auf. There is a life vest under every seat. When instructed to do so by the crew, pull your life vest over your head. Pass the belt around your waist and fasten the clasp. Then pull the belt tight. Just before you leave the aircraft, pull the red tab to inflate the vest. If necessary, use the red tube. The signal lamp lights up automatically in contact with water. Bitte werfen Sie jetzt einen Blick in die Informationskarte mit allen Sicherheitshinweisen. Sie finden diese in Ihrer Sitztasche mit der Anleitung zur Schutzhaltung, zu der Sie im Falle einer Notlandung aufgefordert werden könnten. Prägen Sie sich besonders die Lage der Notausgänge ein. Sie sind entsprechend gekennzeichnet. Leuchtstreifen im Boden zeigen Ihnen den Weg dorthin. Bitte beachten Sie, dass sich der nächstgelegene Notausgang auch hinter Ihnen befinden kann. Bei einer Evakuierung lassen Sie Ihre Gepäckstücke zurück. Das Rauchen ist an Bord nicht erlaubt. Please now have a look at the information card in the seat pocket in front of you, which explains the safety instructions. This card also includes an illustration of the safety position which you may have to adopt in the event of an emergency landing. Please take particular note of the location of the emergency exits. They are marked accordingly, and illuminated strips on the floor will guide you to these exits. Remember that your nearest exit may be located behind you. In the event of an evacuation, leave all personal belongings on board. Smoking is not permitted. Bitte stellen Sie jetzt Ihre Rückenlehne senkrecht, klappen Sie die Tische zurück und öffnen Sie die Sonnenblenden. Sie sind verpflichtet, den Hinweisschildern, Leuchtzeichen und Anweisungen der Crew Folge zu leisten. In preparation for takeoff, please now make sure that your seat back is upright, the table folded away, and your window shade raised. You are required by law to observe all signs and to follow all instructions given by the crew.